Khalanga Pet Matebula eka Afrika wa Vulavula. This project area 6 months saying about 3 years. Mwena mkhama hola 3 years hinkwayo. Ani ku holeni sweswi ni vulavula ku sweswi leswi endlaku ku swinyanya ku ni kwatisa ngopfu ni nga mi sendela na proof ya message lo ani vulavula hi wona na mukontraktara ni ku ni la mali ya mina kwala moyeni nge chaku swivuli na kolotiwa mi mali ya mina ku sukisa loko project yi stopini a ni tshama ni hakeriwa mali va vuya last year hi fika hi tirha 2 months va tsandzeka na ku ni hakela mali ya 2 months. Nda bula na n'wina hi nga ha ri moyeni hi ta lava mukontraktara loyi la kota ku tiva ku xiphiqo i yini. Mi ta va mpfuni ngopfu maybe na mina ni ta kota ku kuma mali ya mina ku mina ni ku hakeriwa. Status la loko ka hi cheka masiku hinkwawo a xa ha ku awaiting consideration. Ni tsarile ti-email ni tsalela D ni tsarile ti-email ni tsalela head of department va ku byela ku hayi mhaka ku vona u teki course ya hina as a second choice ni ku a ni university yona yi nga endla ku una first una second loko ku ri vanhu va second choice a mi nge va teki mi endlela yini as a university for mi tsala second choice. So hi laha ni nga fika ni helela kona mina ku se n'wana i kwihi sweswi? Khalango n'wana u kona a nga pfunekanga ni tsalile ka dini ni tsalile va mi byela mi byela swona sweswo. a swona So yin'wana ni nga fikelela ka yona ku xitolo hi fika kwalaho a swi hele ka mintirho a swi nyika ene laha Afrika-Dzonga yi ya kona sweswi. Ma comment mari lama for the next 10 years mi ta tika ti call a ni swi vona a mina ntsena loko mo pfulela la ni mbuta swo fana leswi va ta mi hlamusela vanhu frustration leti nga kona leti va hlanganaka na tona va ri vatswari va spenda the little leyi va nga na yona va kha va ku va la ku lulamisela whether i maxaka ma vona or vana va vona va kha va va frustrated hi swona mara na van'wani ku va nghenisi ku yini njhani a swo tivana na munhu siyela van'wani inkomo. Nemetwe lipotomeni kheseri swinene i tlhelo rin'wana leri a hi sunguli ku rito matsundzuka ni tshame ni vulavula hi muchudeni n'wana sweswi ni vulavula ku le xikolweni muchudeni luya ni nga nyika xikombiso hi yena hi ri eka hi vulavula na va yunivhesiti ya Venda i le xikolweni sweswi hi langute ka timhaka ta ku status xo tshama xi kha xi ku requesting status ku vi se khale kun'wana va fa va byela ku michina yi le ku tirheni van'wana va kha va amukeriwile i le xikolweni sweswi kambe hi tweni n'wina van'wana 0860002543 kumbexani ta ringeta ku vutisa van'wana lava ni va tivaka Tshwane University of Technology ni twa kahle hi loko ku endleke yini ku xiyimo xi titani ni tshame ni twa maveriveri yo ka ya nga tiyisisiwangiku yele verile ku yela a VUT a hi se kuma tinhlamulo na le ka to hi swehlo swo yelana na sweswi swa ku van'wana va hakerisiwa timali kambe hi ku tumikisa romeni 0860002543 na kona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela se swi vula yini loko ve vadyondzi va ta pasa kambe va nga tekiwi xikolweni hi mhaka ku va hana peni n'wana mingiseri loyi hleka njhani vutomi mina hi pfukile n'wina minjhani vulavula masabra ka Mngomezulu Mngomezulu mi ku nyana rito mulavula masabra ka Mngomezulu hi ku tshama le ka Makuleke mina ni la ku angula ka liya mi nga vulavula ngopfu hi yona ya inani liya ka yi rembeleka ka social media timhaka ta inani holobye wa Gazankulu khale ka chief minister wa Gazankulu loko vanhu va ka va ku veli hi ta tekeriwa a hi ni lava ku yima na n'wina na seketela swinenga leswi mi nga swi hlamula a hi zangi hi tekeriwa hina va Machangana hi lo rhwala nhundzu hi yisa a Polokwane ka yi fikile ka na yi fikangi we hi ka yi lava switulu leswi ivi swilo swi tekiwa swi fambisiwa swi yisiwa lomu a ku ri na switirhi kona ivi hi sala hi ri hava nchumu hi yo ti vangela vusiwana lebyi se loko vanhu Machangana a ho tala ku or rixaka ra hina a ho kota ku tiyimela ku loko ku tshika hi lava mintirho hi yimela ku thoriwa ku nga ri ku famba hi ya xavisa nhundzu ya mfumo hi ku lava ku kuma switulu sweswi hi le ku rileni hi vukorhokeri ku hava swo tirha hi swona mara switirhi a hi ri na swona swi lo tekiwa swi yisiwa ka ndhawu ya rona sweswo mara a ni vula ku switirhi a swo boha swi famba a ni loko se mfumo wu cinca swilo swo tala swa cinca ivi mi ku switirhi swi loko hi vulavula hi magaliyoni na yini ni switirhi sweswo swo boha swi famba hi ku a ni ndzawulo a yi ta rhurha kusuka Gazette leyi a yi ta rhurha kusuka Giyani
ya Polokwane sweswo swo endleka kambe leswin'wana leswaku vanhu va ku hi tekeriwile matafula ke na loko vanhu va ku hi tekeriwa a yi zangi hi tekeriwa Buddha i ntiyiso a yi tekeriwangi vanhu volo that's why na mi nga vula yona ya ku ve loko u pfuna wa ka n'wina ve ri i yini loko tinxaka tin'wana ti pfunana ve ri i empowerment hi swona ngopfu hina va ri thyaka ri ni vulavulaka hi rona a hi koti ku pfunana a hi koti ku pfunana na swi mi vulavulaka hi swona swe le tiyunivhesiti na yena loko mo cheka mi ta kuma ku ku na munhu wa rixaka ri ra ka hina a sivelaka n'wana wa rixaka ra ka vona ku a nga ngheni xikolweni mundzuku a ta vuya a ku he vanhu lava a va hi khomangi kahle nemetweni se loko a ho ringeta ku cinca hi twelana vusiwana hi ri rixaka a hi ta humelela hi ya mahlweni nemetweni papa swi va kahle ngopfu loko mi ku administration ya Gazankulu hi yona yi nga a yi tirha Polokwane a yi tirha Polokwane na loko mo languta swa tibuku ti-registration na yini hinkwaswo swi nga ku tirheni ka mfumo lowu hi tirhaka hi wona hi leswi nga swi swi dizayiniwile hi tsan'wini kambe ID yinene khale loko ni kula ku ri na lexi va mhani a va ri na lexi va xi vitana Gazankulu xipasana xin'wana loko ku vanhu va khale va kona nyana va languta xipasana lexiya xi ri na va mhani xa Gazankulu a xi hambanangi na ID ya leyi nga kona sweswi komba ku hina mfumo lowu wa hina wa Gazankulu wa khale a swi kota ku dizayina swilo swo saseka kambe hina hi fiki hi swi misuse hi swi tshika hi swi tekela hansi ivi va swi teka van'wana va swi tirhisa nemetweni papa inkomo a hi tirheleni rixaka mi le ku hi pfuneni swinene ngopfu a hi tekeriwangi hinkwaswo swi mi swi vulaka na loko ho languta DN college a hi Masotho va nga ta va or Mavenda va nga ta va ta onhetela laha hina Machangana hi ya ku hi ya yiva ti-properties leti a ti fanele ti pfuna rixaka ra ka hina nemetweni papa akenza 0860002543 aka tlhongo makata mangu emisava awara yan'we kusuka kwalano hi ta kota ku va hi bula na swiyenge leswi swimbirhi ntirhi hi ta bula na va tihuvo ta vufambisi bya swikolo ivi hi tlhela hi languta na timhaka ta nhlangano wa vadyondzisi hi twa ku va ri yini loko xiyimo xi titani ngopfungopfu loko hi kha hi vulavula ka timhaka ta matshamele ya swilo hi tlhelo ra timhaka ta vuhlayiseki a swikolweni i mhaka leyi lava ku languta ngopfungopfu ka yona nhlekani lowu 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za ku na un'wana le ku ni fonele na ni kavanyeta kambe ke a ni swi tivi ku kokwalaho ka yini a nga tsali hungu hi ku swa kavanyeta leswi nga le ku swi endleni swi nga ri na mhaka ku i na hungu ra nkoka ku fika kwihi ku ya hi yena kambe hambiswiritano 0860002543 a hi kumeni tinhlokomhaka ta mahungu ya misava na mani kosi na cawuka kusuka kwalano hi ya mahlweni na nangonako Afrika wa vulavula mani kosi na tinhlekani inkombo tenros ndo ku hlamula katsongo la buti la ka eka xitshokolo xo khuluma ka xo xa ku thwasa na vulavisisi leswi ya ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phasi phezulu mara mhaka leyi ni vonaka buti nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ka wa vuvabyi we famba u ya thwasa na ku swi approve etliliniki swa ku ma approve munhu ku vabyanyana se swikwembu a nga ku se haropiwa mi veka sa tliliniki va tatlisa ku yini a tliliniki va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va lo ku ya va vona i swikwembu a ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va la ku tala va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki a tliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingiseri wa Mogwena Lona FM hi amukeleni va matsalani general wa nhlangano wa vadyondzisi SADTU Mogwena Maluleke mun'wana tinhlekani na ku vuyisa ka lembe lerintshwa swi tikomba va nga ri ku ni tweni laha ku ya hi nxaxamelo lowu ni nga ku na wona hi vo a ni fanele ni bula na vona ro sungula mun'wana tinhlekani ahe nhlekani minjhani pfokeli minjhani mun'wana eyi makala mani makala hi leswi a mi kale na munhu hey ayi ta
Mun'wana a hi sunguleni kwala amasunguleni kuna ku vilela hi timhaka ta ewa xivilelo xexo a xa twa kahle kuna ku vilela mun'wana tika ku va ongeti lomu swikolweni a ka ha hlayisekanga ku fana na khale leswi ya mina na n'wina ha ri vadyondzisi kona ke yini a ka ha hlayisekanga mani matichere va tikuma va ri endzeni ka maxangu swinene na vona machudeni na vona a va sirhelelekanga ngopfu swinene leswi nga onheka hi nge koti ku hlaya leswaku ku nga ve ku onheke lexi na lexi ko va ku mbambatela kunene leswaku hi mhaka ya leswi hi swi vonaka leswaku vatswari na vona va pfumelela vana va vona va heleleta va nwa mabyala va tikhoma hi swilo swo fana na ti-drugs va ya swikolweni va ri ka ndzawulo ya fana na byala kumbe ku fana na ti-drugs tona teto xin'wanyana lexi hi vonaka xi endla madzolonga eswikolweni laha ku hlayiseriwaka kona mathicara na machudeni man'wanyana xin'wanyana ngopfungopfu i mhaka ya ku va loko vatswari va nga tlangi role yo vonaka ka ku kuriseni vana va vona va tikuma discipline ya xikolweni yi hlupha ngopfu swinene hi mhaka ya ku va vana va ti endlela ku fana na loko u vona n'wana a xava byala a famba xitarateni a famba a khome byala a ya xikolweni wa swi vona ku ri vaakatiko se hi hlulekile hi mhaka ya ku va a swi tiva leswaku n'wana lowu ya xikolweni mara u xave eka mani byala lebyiwani a byinaka a ya xikolweni lava xavisiwa swidzidziharisi leswiwani na swona bona lava va ti endlaka mali hi vumundzuku bya vana va hina xin'wana lexi nga hina tanihi vatswari hi fanele hi va na mbono lowu onge vana va hina va fanele va sirheleteka so hi swin'wana leswi nga kona mara u nga koti ku ri nona khoma lava no hi lexi nga onheka straight mara loko ri vutswari byona a bya ha ri kona ka ku kuriseni vana va hina vumundzuku bya tiko na vumundzuku bya vana va hina byi ta ku onhekeni hi mhaka ku ri munhu loyi a fanele a teka ku tihlamuleli eka matikhomelo ya n'wana i mutswari yena wo sungula laha a fanele a teka vutihlamuleri lebyi nga kona ka n'wana wa yena loko mo languta ka a hi sunguleni hi mhaka leyi nga humelela a Gauteng ya ku duvuriwa ka nhloko ya xikolo tanihi SADTU mi ri yini mhaka leyi hi ngo hi teka nkarhi lowani a wa hi chavelela va rixaka na xikolo leswi nga endleka exikolweni lexiya hi ku va ndzawulo ya dyondzo eGauteng va fanerile leswi va fanele va ku va na security kumbe ku va na ku hlayiseka exikolweni hi tlhela hi va ka vaakatiko hi kona va fanele va teka vutihlamuleri leswaku swikolo swa vona swi fanele swi hlayiseka ngopfu swinene hi tlhela hi va ka machudeni ya hina vatichere vatswari ya boma va vona va fanele leswaku va tirhisana na vona ku nga vi na mihlaselo leyi nga kona hi twa ku vava ngopfu swinene kunene hi chavelela rixaka hi tlhela hi chavelela na va xikolo na va ndzawulo yo dyondzo leswaku leswi nga endleka swi hi khumba ngopfu swinene swi khumba na machudeni na matixera lama ya nga le xikolweni loko se ku duvuriwe nhloko ya xikolo kambe n'wina tanihi nhlangano lowu mi va ku mi kha mi yimela vadyondzisi hi wihi ntshikelelo lowu mi wu endlaka ka ndzawulo ku vona ku kumbexani ku nga cinciwa swin'wana hikuva van'wani va vula ku onge vadyondzisi va khomiwe mavoko loko vo tshika va tirhisanyana matimba voho vadyondzisi ku hela na ntirho ku ndiwa hinkwaswo leswiwani kambe vana vo ndla ku rhandza loko wo tshikelela u ri mudyondzisi ku fana na lomu mudyondzisi a nga ta ku ni vone n'wana wo karhi a endla leswo karhi kumbe n'wana wo karhi a tlilasini ya mina u ni endle leswo karhi loko a huma hi tlilasi yona leyo a huma hi jarata ra xikolo wa hlaseriwa tichere yaloye so na hambi va ndzawulo yo dyondzo vo tisa maphorisa ya tshama laha xikolweni kumbe va tisa masoja va fanele va tshama laha xikolweni leswi endlekaka va ta va ra xikolweni mara loko u ya ka wena u nga hlaseriwa hi mhaka ya ku va lexi endlekaka ku sweswiwani i mhaka ya ku ri vaakatiko hi fanele hi yima hi milenge hi ku swilo leswiwani swa swidzidziharisi na leswiwani swa ku ri vana va heleta va tikuma va xava mabyala va nga koti ku tikhoma va heleta va hlaseli matichere leswi leswi endlekaka endzeni ka xikolo na le handle ka le xikolweni so swi nga endleka nkarhi wun'wana na wun'wanyana so i mhaka ya ku va mina na n'wina tanihi vaakatiko hi fanele hi yima hi milenge hi ku a hi khomisaneni hi tirhisana leswaku hi kota ku aka vana va hina hi mhaka ya ku va
security fanele va kona xikolweni mara lexi nga kona lexi hi xi vonaka van'wani va duvuriwa handle ka jarata ya xikolo van'wani va duvuriwa ndzeni ka jarata ra xikolo van'wani va duvuriwa loko va nghena tigate ta vona emakaya so madzolonga lamawani ya tele hinkwako so la ku ri vanhu va ti endlela a ka ha ri na ku hlonipha nawu a ka ha ri na ku ri vanhu va xixima vutomi bya munhu un'wanyana hi mhaka ya ku van'wana na n'wana wa ti endlela so matichere va tikuma ku ri kunene hi nga hleketa leswaku mavoko ya vona ya bohiwile mara lava va hleketaka ku ri vatichere bona va ku a hi swi vonile va reporta leswiwani loko va reporta va tikuma va ri amaxangwini futhi loko va nga report va tlhela va tikuma va ri andzeni ka maxangu ngopfu swinene so a na ha ti ku ri ta endla yini mhaka ya ku va ha kandelela tanihi nhlangano hi vulavurisana na muthori wa hina va improve security va endla swilo swa ti-search in search out mara swi karhi swa endleka swilo leswiwani so swi lava ku ri swi onheke laya aka hina hi vutomi bya hina hi ri vaakatiko laya a kaya laya na laha hi nga aka kona hi laha swi nga onheka kona nawu a wa ha hloniphiwi ya na mitweni mwanati ni le ku tivutiseni loko hi kha hi hetisela rito ra n'wina ro hetisela ni le ku tivutiseni mwanati ku hi fike njhani ka xiyimo lexi ngopfungopfu loko mi languta ku vana vo tala lava va dyondzaka sweswi vantsongo ngopfu a va ha fani na vana lava khale a wu dyondza mi kuma i kha dyondzisa na lava va nga vakulu na le ka wehe kambe sweswiwani vana lava dyondzaka vantsongo ngopfu mani ni le ku hlamaleni ku hasahasa leyi yi nga va yi kha yi tisiwa yini sweswi mi nge kumbe swi onhaka ku ekaya hi ta va hi kha hi vulavula na vatswari hi twa ku vo va ri yini kambe mi nga hetisela mi ku yini n'wanati loko xiyimo xi te tani khalanga ni nga ku a hi yimeni hi milenge hi tirhisana tiko ra hina ri ve ri va na xihlawuhlawu ngopfu swinene leswaku hi helelete ku tirhisiwa madzolonga leswaku hi tshunxa swiphiqo leswi a swi ri kona swa vuhlawuhlawu so hi nga va ku vanhu va tidyondzile leswaku awa i madzolonga lama nga tisa ku ri ku va na xiphiqo to an extent leyi hi vonaku swi heleleta loko ri swi khoma na vana va hina loko va hambana etlilasini mukwana wa huma kumbe xipalesa xa huma loko va hambana le jarateni ta xikolo va ri ku tlangeni emadzolonga hinkwaswo ka swona so swi heleleta nga ku se hi fanele hi tlhelela laha ndzhaku nyana hi ku tiko ra hina a ri randzeni ka xihlawuhlawu a hi ri na ntshikelelo lowukulu ngopfu swinene hi tlhela hi tirhisa mhaka ya ku hisa hi tlhela hi tirhisa matayiri hi tlhela hi tirhisa swilo leswiwani hinkwaswo ka swona so hi nga tirhisana njhani tanihi vaakatiko hinkwerhu ka hina leswaku a ku vi na ku hola loku nga kona hikuva vanhu va hlundzuke ngopfu swinene leswi swi nga endla ku ri van'wanyana va heleta va nga vi na vutihlamuleri aka vana va vona so ni nga ku ni kombela leswaku a hi tirhisaneni ngopfu swinene hi yima hi milenge hi hetisa madzolonga not exikolweni ntsena hi ya hetisa atikweni ra hina ni mi khenseli swinene mi vona ti hlayisekani ku dya ku engeta inkomo khalanga hi khensa n'wina cancer valava hi bula na vona mingisiro Munghana Lone FM matsalani general wa nhlangano wa vadyondzisi wa SADTU hi vo hi bula na vona va kha va hi nyika tlhelo ra vo ra vadyondzisi ve le khombyeni sweswi a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini xiyimo xi te tani kambe ke ve ri loko va teka ximandlani va xi hoxa le ka vatswari leswi vulaka ku vatswari va na xo xivula ka mhaka leyi a hi lava amukeleni lava va nga ta va ri na xo xivula ku nga va nhlangano wa timhaka ta vufambisi bya swikolo ku hi nomo wa matsalani general wa voho nkulukumba Matakanye hi vo va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa loko hi kha hi ya mahlweni. Mr. Matakanye, good afternoon and welcome to Munghana Lone FM. Swi tikomba va nga si fika hi vo hi lavaka ku va hi twa vona ku va angula va ku yini ku xiyimo xi te tani ku le ku tikeni n'wana wa ka grade 6 a zaya na xibamu xikolweni ku va kha ku famba yini mihleketeni ya yena kambe hi nge n'wi susi ka muganga leyi a nge le ku kuleni ka yona muganga lowu a nge le ku kuleni ka wona wu ri yini wona i muganga wa njhani swivutiso leswi kumbexani hi kalaka tinhlamulo eka swona 0860002543 hi ndlela yeleyo kambe yin'wana mhaka leyi ni nga yi vona i ku vatswari vo tala a hi le ku kuriseni vana va hina vatswari vo tala a hi le ku kuriseni vana va hina hi yo mhaka un'wana a tiyilelaku lavaku mfumo wu hi pfuna ku va wu va na vanhu vo pfuna ku khavarela vana tibuku hi mhaka ku yena a nga kona kambe hi landzeni tatana Matakanye hi bola na vona hi twa ku va ri yini kusuka ka the National Association of School Governing Bodies tanihi matsalani general nkulukumba Matakanye, good afternoon and welcome to Munghana Lone FM. Afternoon and all your listeners.
We are meeting here again on another sad day in the education fraternity. Teachers are being attacked left, right, and center. It would seem schools are no longer as safe as they used to be. Maybe let's start from the beginning. What is your take as the National Association of School Governing Bodies with regard to the shooting of the school principal in Gauteng? Deeply hurt. Deeply hurt. Not that other people are not important. The lives of all the people are important. But the principal, I mean, that person managed the whole school. That person managed the community. It's a very, very important person. And that person must be highly respected, because if he's not respected, how does that person manage the school? How does that person manage the children and all? If he does, we are deeply hurt that a principal, for that matter, can be. It therefore means that school does not really have a clear policy. It does not have a code of conduct policy that the school will regulate the behavior of children. It is unheard of, a child bringing a gun to school and gun down the principal. It's really unheard of. We are really, really hurt, and we want to say to the principal, to the family, to the school, we are so sorry as parents that this thing really happened in a school, because that school does not belong to that child. That school belongs to all those children in it. And there are children who are adhering to the policy in that school. And we will say it must be for the first time and for the last. It must not happen again. And we are saying to the school governing, please stand up and implement the policy in the school. Send a clear message that element will not be accepted and tolerated in a school. You started off by saying you are sorry as parents, but then some would say all the behavioral patterns that we see at schools are a manifestation of what is happening in the community where us as parents live. It is true. But that does not amount to carrying a gun to the teacher, to the principal. It is true. These things, children are copycats. They copy these things in the community and they take them to schools. But I think we as parents, it's time that we must talk to the children, not a school. They can do all these funny things in the community, but not to the school, because school is catering for all the children of the community. It must be highly respected, because these children are not the same. They come from different homes. But one thing common is they must behave when they go to school. And hence I'm saying it does not amount, even if it is how bad, but it's not amount to taking a gun and go and shoot down the principal. It's unacceptable. But Tate Matakanye, as we proceed, what happened though? What changed in the school environment? Because school environment used to be a very safe place. Parents would leave their kids and go to work because they know that kids will be safe at school. What happened? What changed? What changed is that now school governing body have got the right. The school governing body have got the right to formulate policies in schools, and particularly code of conduct for learners. But in such schools, you will find that somebody has taken away the powers of the school governing body. The school governing body does not have power, or there is no school governing body in that school. Somebody has taken away the power of the school governing body. There is no policy, because if there is law, these children will know that there is law. They will not do all those funny things. But the difference is that now, in the past, the parents did not have power to make policies in the school. This time, what has changed is that the parents now have got power
to make policies for these children. So we are calling upon the school governing body to fight. If somebody takes away their power, they must fight. They must tell the National Association of School Governors, this principal or this IGS or this second manager or this director has taken away the powers of the school government, so that we can intervene before things like this happen in the schools. This is a year wherein new school governing bodies are elected. What would be your message to the kind of people who should be put in the leading part of school governing bodies? Thank you so much. Then we want to call upon parents in particular. Parents in particular, stand up and be counted among all those parents who wants to go and make change in the school situation. Parents who will stand up and ensure that now there is safety of the teacher, there is safety of the parent, there is safety of the child, there is safety of the support staff in the school. There's also a safety for any person in the school. No stand-up parents, and want those parents who know, there is no parent who will tell us that I'm not educated. We are going to train you. We are going to capacitate you to know the rights of the governing body in that school. The parent will refuse their powers to be taken away from them. So because once the powers of the parent is taken away, then that is route towards corruption in the school. You'll find that now there's corruption. Money that's supposed to support our children there is taken by individual in the school. So we are saying the first day, that will be March, then elections. And we only have 20 days or 22 weekends, 20 days. Make sure that from the 1st of March to the 17th or the 18th of March, 20th, schools are closing down. By that time, you must have elected the school government. Please, parents, stand up. We don't want to hear about the quorum and all those things. The first day, make sure all of you are going to the school. We don't want even 50% quorum. We are saying 50 plus 1, more or less all the 50, 100 of you. Parents must go to the school and elect parents who are committed and who will be helpful in the school. Awa, Dr. Matakanye, thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Monday. All right. Eso soming from Launches FM. Balaba bulana bona itatana Matakanye. So ga obe ufam sibza skolo. Lawa ngile Vulavula ni maka tam buhlaisiki ya skolweni. Nabutlamleri lepsi tani batswari ngana byo ka kusimeka na ku endla milawu leyi faneke yi landzeleriwa ku vona na ku tiyisisa leswaku swikolo swi hlayisekile hi ndlela leyo. Vangiri va kombela ku khomeriwa tanihi vatswari ka swiyimo swa muxaka luwa hi ku va koho vana lava va nge le ku tirheni kumbe va nge le ku dyondzeni xikolweni va dyondza hi tindlela leti xikolo swi va ku swi langutele ha koho milawu ya mafambiselo yi va ku yi langutele ha koho kambe a hi swona leswi xiyimo leswi xi nga xiswona sweswi xi nga langutana na yona mhaka yeleyo. Se i mhaka yin'wana leyi kumbexani yi nga tsakisaka muyingiseri wa mehe loko hi languta xiyimo lexi hi nga langutana na xona xa ku vona leswaku vatswari va nghenelela ka timhaka ta ku lwisana kumbe ku vona kumbe ku tiyisisa leswaku swikolo swa hlayiseka hi ndlela yeleyo. Mhaka leyi hi ta tsakela ku hi twa n'wangulo wa wena eka yona le ka 0860 002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Launches FM makomba ndlela a hi ku tumingisero mehe ku u angula u ku yini eka mhaka yeleyo le vulavuleni timhaka ta vuhlayiseki la bya lomu swikolweni, vuhlayiseki bya vadyondzi eswikolweni, vuhlayiseki bya vadyondzisi eswikolweni i mhaka leyi hi nge le ku vulavuleni hi yona endzhaku loko ku lemukiwe leswaku ku na ku tlakuka swikukulu loko swi ta ka timhaka ta madzolonga lomu eswikolweni lawa ya va ku ya kongomisiwe eka vadyondzi lava ya va ku ya kongomisiwe eka vadyondzisi hi ndlela yaleyo. Ku na muyingiseri loyi a n'wi twa se na mukhuhlwana enhlaka minjhani papa kona minjhani pfukile uthatha lo angulanyana kahle ya swikolo leyiwa ya timhaka tala ka swikolo ni tirhela kusuhana na xikolo mina ni tirhelaka kona ni xavisaka kona so almost every day mi kuma ku vana va tlherisiwa exikolweni hi ku leta va expecta ku va xikolweni hi 6:30
van'wani va huma makaya hi ku hambana ka miti na distance na ku veni loko i suka kaya i suka i rhanga i endla yini before i huma i ya xikolweni mara vana va le ku tlherisiweni laha ku kumaku ku a ku chekiwi ku n'wana loyiwa le kaya le why a tikuma a leta why mi leta so instead ya ku interviewa kumbe ku cheka ku amakaya vana lava vana va huma miti ya njhani swa fanana na mi kuma ku a swi endliwi swo a ku chekiwi kambe mi swi tiva njhani n'wina ku a ku chekiwi ku n'wina mo tshama kusuhi na xikolo ma swi tiva ku sunguriwe ku ndlisiwa ku yini Butet ni tirhela kusuhi na xikolo mina ni tirha kona yaleyo yi nge vi reason tanani na yin'wana reason ni ta mi nyika leswi ni mi hlamuselaka swi ni vulavulaka hi swona vana va tlherisiwa ne mi nga ha tlheleli ndzhaku mi vulavurile hi sweswo yana ni mahlweni mi te vana va tlherisiwa hi mhaka ku vatswari kumbe vadyondzisi a va le ku chekeni ku vana lava va letisiwa hi yini se xivutiso xa mina ku va ku n'wina mi swi tivisa ku yini ku va le ku chekeni okay okay kala ka yini ni ta mi hlamula kahle hi ndlela leyi namuntlha kunene mehe ni vutisise swin'wanyani wa n'wana wo sungula i ni kombise ku vatswari va yena i tshama na mhani wakwe mhani wa yena sweswi loyiwani va tirha vusiku a feme yin'wana ku halava nkonko so va vuya nampundzu va boheka ku va fika va n'wi nyika a hendi over n'wana a ka vona ku ve ni a ta kota ku huma a ya xikolweni and unfortunately va fika kwalaha ka ma-past 6 ya lama ku ya ka ma-7 so i leta almost every day because ni n'wi vona last week ni n'wi vona masiku mambirhi namuntlha i Monday ni n'wi vona Ravunharhu se ndze ni n'wi vutisa ku endleka yini hi wehe se a ni byela ku no ni yimela mhani loko va vuya ntirhweni nampundzu ku ni kota ku va siya na n'wana ni kota ku mheni ya a xikolweni so that's why ni fika laha ka ku ni mi hlamula timhaka ta ku a va cheki a va le ku chekeni mara sweswo ma ha ku swi vulaka leswi ma ha ku swi vulaka a mi vutisangi n'wina ku a xikolweni va swi tiva swilo leswi a mi vutisangi ni n'wi vutise kahle entiyisi that's a ni byela xiyimo lexi a nga ni byela xona xa ku ni yimela mhani va vuya ntirhweni nampundzu ni kota ku va siya na n'wana ni kota ku ya xikolweni that's why loko ni ta ni n'wi vutisini ku why last week ni ku vone 2 days namuntlha i Monday why i leta na hi Monday na se ivi a ni kombisa xiyimo xa ku mhani va tirha vusiku se hikokwalaho ka yini ku fanele ku vutisa xikolo ku tshika ku va vatswari va ya va ya hlamusela xikolweni ku n'wana wa hina i ta hlwela hi mhaka yini hikuva ku na tinhlengeletano ta swikolo ta minhlangano ya vatswari yes Butet mi nga rivali ti-SG va ri yini ti-security government board leti nga na tona xikolweni i vanhu vo karhi ka loko va hlawula hi va veka maybe 2 va ri I mean 5 or whatever number leyi nga yi siya laha kambe vana va tele ku tlula nambara leya ya SGB yi nga landzeli ni vula ku mutswari i ya xikolweni a nga yi ka SGB i ya xikolweni ka vanhu lava tlherisaka ku nga mathicara a fika ku xiyimo xa mina na n'wana wa mina hi lexi a ni swiyimo swa hina swi fani hikokwalaho ka yini n'wina mi fanele mi ku vadyondzisi hi vo va fanele ku va ya va ya vutisa ku nga ri mutswari a ya ka ya vula exikolweni mi nga ni pfumelela ku ni vula leswaku n'wana a swi olovangi loko va n'wi tlherisa exikolweni a nga fika a tlhelela kaya same time a fika ku va ni tlherisini va thichara swin'wana mani namuntlha a swi olovangi ku a nga swi endla ni hundzi ni ka vun'wana bya ku ya xikolweni se swi vula ku sweswiwani ya n'wina yaleyo hi hetini ka yona papa ni la ku nghenisa un'wana vayingiseri loyi yaleyo hi hetini swi vula ku n'wehe sweswiwani mina ntirho n'wina hi ku n'we ma swi vona n'wana wa kha wa tlhela mi tiva swiyimo swa n'wana waloye swi vula ku n'wehe mi nga kwalani mi byela mutswari ku a ya xikolweni a ya hlamusela ku n'wana wa yena xiyimo hi lexi hi n'we mi nga ta mi kha mi pfuna sweswo no yaleyo ya twala mara a ni la ta hundza kwalaho ka ku nkarhi wun'wanyana matwisiselo ya vana na matwisiselo ya mathicara na matwisiselo ya vatswari swi fika ku va swi hambana nga Butet that's why kambe mi nge kombeteli vadyondzisi hi tintiho mina laha ni na n'we hi nge le ku hambaneni kona i ku n'we mi kombetela vadyondzisi hi tintiho hi mhaka ku vana vatswari va tirha vusiku kumbe va endla yini vatswari na vo va na vutihlamuleri bya ku vona ku n'wana wa vona yi dyondzisa ku yini xikolo a hi vadyondzisi ntsena va nga ta famba va ya vutisa ku ka mathebula ku ze n'wana wa n'we a tshama letini mhaka yini swi helela kwalano na n'wina tanihi vatswari mina vutihlamuleri bya ku vona ku hi yo mhaka ku ri na SGB phela SGB yi yimele swiyenge hinkwaswo leswi swi khumbekaka a hi amukeleni un'wana vayingiseri loyi Ihlekani khalanga mpfukile pfukele minjhani papa hayi pfukile a khensa ni a ni kha ni yingisela se ni languta swilo swimbirhi swinharhu loko n'wana u na 13 years u ye kaya ya teka xibamu loko hi languta yin'wana ya milawu ya xibamu regulation 21
le eka 60 ya 2000 yi komba ku xibamu loko xi nga ri mizimbeni wa munhu xi le ka safe so la ku mina tanihi mutswari ni dyondzise n'wana xibamu lexi ro sungula ivi ni vuya ni tlhela ni n'wi nyika xikhiya xa safe kumbe ni n'wi komba ku xi tshama kwihi leswi swi hi komba yini na ku ve na vusopa lebyi byi nga endliwa hi mutswari a twi nga ku equipa n'wana wa yena mara loko a yo n'wi tirhisela kumbe a yo hlaya na yo regulation leyi ni vulavulaka hi yona a ta swi tiva kumbe a ta tiva safety vanhu vo tala va swi twisisi ku milawu ya xibamu yi tika ku fika kwini loko wo byela munhu ku ta n'wi duvula na wu komba leswaku u n'wi dlayele munhu hi ku n'wana na n'wana u na right ya vutomi u yo vula ntsena ku ni ta n'wi duvula loko va na timbhoni leti ti nga ta fika ti ku hi n'wi twini loko a swi vula u va u dlele loko u za u xi humesa ntsena naswona u dlele ene swi na malembe ya swona se loko va na lava nga ta va timbhoni ta ku u xi humesini u ya ku feni se loko hi ta ka xikolo a ni tivi mani ku va ku humeleleni ze ni ya exikolweni xin'wana la Alenasia tichara leri a ri salele hi lembe ku va ri ya a pensionini ri be n'wana wa mina hi mpama se hi fika hi tshama tanihi mutswari na mudyondzisi ni kombela u ni kombisa nandzu lowu a wu lava leswaku u za u ba n'wana wa mina hi mpama because a ko lwiwa se mentini ni nga kota ku ni lwa na wena hi mavoko hambiswiritano u fike a va munhu a va na vumunhu ivi leswi mani swi hleketisi swona ivi ni ya ehansi ivi ni kombisana ku ri swi nga ha endliwi na siku na rin'we hi ku a swi nga fanelanga ene loko ni cheka n'wana wa mina u komba ku u yo n'wi phika hi ku na we a wu loko ni tseleni nandzu lowu a wu fikelela ku u nga n'wi endla leswi u nga swi endla se matikhomelo ma vadyondzisi na wona ma trigara ka vana kambe ke matikhomelo ma vatswari na wona ma fanele ma endla ku n'wana a swi twisisa ku loko a rhongiwile hi mudyondzisi i fanele a vulavula na vatswari va yena ni byeleni hi ti-second leti ni nga sala na tona loko n'we mi boha hi mpama loko n'wana wa n'we a boha hi mpama i ndleyi hi leswi la ni lava loko ni ye xikolweni a lava hlamuseriwa swona ni vula ku i ndle yini i ndle loko vuye kaya a ta fika a hi hlamusela matwa ivi mina ni teka goza ra ku ya exikolweni ni fika ni languta principala ivi va ku okay mudyondzisi wa yena loyi a ku hehliwaka yena hi luya ivi ni fika ni n'wi hlamusela ivi hi tshama hansi hi vulavula ivi ni se a ni n'wi byela ku going forward leswi ni nga ka ni nga ha swi twi leswi hambi ku ri ka n'wana wun'wanyana swi nga ha endleki ku hi ta vuya hi ta va timbhoni ta ku hi mpela u endlisa leswi aka vana hi ku swi endla ku vana va nga ha swi lavi ku ya xikolweni or va lava ku tirhisela se loko ni vulavule na mudyondzisi ni heti ni teka pic na yena ivi ni n'wi komba n'wana wa mina ku a ni yini ni vulavuleni lo mudyondzisi wa yena kusuka kwalano a tsakile no hleketa ku swi nga hi pfuna tanihi vatswari nkarhi wun'wanyana kwala ka ku mutswari a yimela timhaka a ya lavisisa a ya kuma a ya vulavurisana na vadyondzisi na mi byela loko mo languta vuxaka bya n'wana yaloye na n'wina na mudyondzisi loyi a khumbekaku ku ya amahlweni mi ta swi vona ku byi nga tswala mihandzu ya kahle ngopfu leri ra ku vatswari loko a vo tshama va ri na kusuhi na vadyondzisi lava swin'wana swa swi leswi hi swi vonaka swi ta swi nga ri kona ni mi tweli botami ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina ni khenseli swinene awara ya n'we henhla ka nhloko mingisero munghana lona FM nkarhi wa ku hi kuma monge misava hi lawo na mhani nkosnat chauki ya nkosnat inhlekano khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Botpet ni tirha exikolweni mina ni security mali ni twa ni ri ni tirha exikolweni security exikolweni xa Boskop a Gauteng a Pitori Botpet hi hlangana na mathata mo tala loko fa hi secha hi fa hi kuma vana va khome toy la ntirhaka ni primary va fa va kuma va khome toy swin'wana swa ku a swi kahle bullying yi tele ngopfu so a ringeta hi matimba Botpet ku hi tirha mara Botpet matimba a va hi nyiki a va hi holeli o tirha like since ni ku nghenini kwala ntirhweni nga ri no since ni hola mali ya December ya January sweswi February a ndzi za ni vona a ndzi vona mali yaleyo so ana kombela Botpet ku mi vutisa lava nga na vutihlamuleri bya ku va nyika vanhu matimba njhani ku va tirha swikolweni va tirhisa va nga va holeli swi koteka njhani swo fana sweswo inhlekani khalanga na vayingiseri
mhaka ya vuhlayiseki eswikolweni ya ha to karhata swinene loko ndzawulo ya dyondzo yi nga teki matshalatshala ya ku va ya lunghisa mhaka leyi. Mhaka ya ku va vuhlayiseki bya ha ri vutihlamuleri bya xikolo eswikolweni yona yi vangaka xiphiqo hikuva ku thoriwa na vanhu lava va nga riki na wona ntokoto kumbe training ya ku va va tisa vuhlayiseki. So hikuva xikolo a xi lavi ku durheriwa xo teka papa van'wana na van'wana xi kutana ni mi ta yima egate-ini, kasi loko ndzawulo a yo tisa security company leyi nga ta hamba yi rindza swikolo, leyi nga na ti-armed response va vekisa eka mhaka leyi, a hi ta vona ku antswa eka timhangu ta ku va ti katsa vadyondzi na vadyondzisi eswikolweni. Inkomu i-Evans Records kusuka kanjhakanjhaka. Avuxeni Butpet, mina ni kombela ku pfuniwa laha hi mhaka ya le xiphoriseni. Ni na n'wana loyi a nga na 29 years this year, and then i apply vuphorisa i na 9 years 8 years n'wakulu wana khara a apply. Wa vitaniwa a ya tsala, a vitaniwa a ya tsutsuma. After that a hi tivi ku ri ku endleka la yini, i na matric i na license. So la ta vutisa ku ri kahle va vitana vanhu va njhani, va teka vanhu va njhani lava fanele ku ri va famba va ya phoriseni 8 years hinkwayo a khara apply, a ku na nhlanga leyi baleka ngati ku lo wina sweswiwani no nywana no i applyile i a tsala a va se n'wi vitana na nyamuntlha. Maye a la ta vutisa ku ri manjheni kahle ku vitaniwa vanhu va njhani lava nga na yini njhani ku endleka la yini. Okay, Butpet, la ta pfuniwa kona kwalaho. I Joyce Maluleke la Centurion na kaya ku ri Hebroni na Cancer Butpet. Bye bye. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Hi mikhenseli hinkwenu n'wina mi nga kota ku va mi rhumela mahungu ya n'wehe hi ku hambanahambana ka yoho loko hi kha hi languta ka timhaka ta nkandziyiso wa marito hi tlheleni ra timhaka leti ta vuhlayiseki. Leya ya xiphorisa leyi ni ta mi hlamula kahle mundzuku ne ta mi hlamula kahle mindzuku. A yeni ka va Democratic Alliance namuntlha kumbe ku hela loko ka vhiki a va kha va kandziyisa kumbe va kha va tivisa hi timhaka ta tsalwa ra ku gangisela nhlawulo eka nhlawulo wa lembe ra 2024. Se yo mhaka na namuntlha hi ta va kha hi bula na vona hi kha hi twa ku ri xana va gangisa nhlawulo hi ndlela yihi, va ri va langutela yini. Ni vone va kha va xaxameta swilo swa ku hambanahambana leswi va nge ri tanihi Democratic Alliance milawu ya mafambisele leyi va nga ta va kha va yi languta ku ya amahlweni ku vona leswaku ku hetelela ku va na xintshunxo xa ku ololoxa swiphiqophiqo swo hambanahambana leswi tanihi tiko hi nga langutana na swona. Hi yo mhaka namuntlha hi ta va hi kha hi bula na Butmax kusuka ka Democratic Alliance lava hi nga ta va kha hi langute eka timhaka toleto hi twa ku ri timhaka ta ku gangisela nhlawulo wu nga va wu fambe njhani hi ndlela yo yeleyo. Matt Cuthbert kahle kusuka ka Democratic Alliance ibo nga ta va hi bula na bona. Good afternoon, Matt, and welcome to Mngana Lodin FM. Good afternoon, Pat. Thank you very much for having me on. I appreciate it. I never thought we'll have you to speak to today. I thought you would be very tired after what happened on Saturday. I'm very tired, I must tell you, and I've been inundated with interviews this entire weekend, and I thought today would be my day off, but it seems not. And let's go back to the day in question. When you were launching your manifesto as the Democratic Alliance, you said we need to rescue, you have a rescue plan for the Republic of South Africa. Let's start there. Why do you call it a rescue for South Africa? So I think as a country, we are on a cliff, a steep cliff, and a cliff on the way to nowhere. And it's important that we're able to bring our country back from the brink, and we're able to work together as government, as business, civil society, and the public to rescue our country from the failing state that it's becoming. We see the level of joblessness in this country. We see the fact that we are confined to load shedding, water shedding. We see the effect of violent crime across our country, particularly murder, rape, and gender-based violence. We see how cadre deployment has ravaged our institutions and our ability to deliver service.
And we see the extreme amount of poverty that plagues many of our communities across the board. We also know that the education system that our children are subjected to doesn't enable them to have the kind of skills they need to succeed in life and to be able to access opportunities. And we know, even though there's proposals on the table from government, that people do not get adequate health care and often stand in lines outside of clinics for several hours on end, only to be told, well, I don't have the medicine, or alternatively, there's no medical doctor to be able to assist you. And that's why we thought it was so critical for us to put together this rescue plan and put forward a plan which is realistically able to be delivered upon if we are to come into government later this year. I'm happy you were able to share with us that plan, but the people would say the trick is on the details and the how part, because if you were, for example, to say we're going to create 2 million jobs or you're going to take 6 million people out of poverty, the question would be how, given the state or the dire nature of our economy now? So I think if we look at the last 30 years, the government has failed to lift people out of poverty and create meaningful economic opportunity. And what we believe is several things that need to happen. Number one, we need to make sure that we reform labor legislation so that the continued protection of union interests at the expense of the poor and the unemployed comes to an end. And one way in which we propose to do that is through a youth employment opportunity certificate. And basically what that does is it allows a young person who is long-term unemployed to apply to the Department of Labor and say, listen, yeah, I would like to get a job. I'm happy to forego the minimum wage requirement for a period of 12 months so I can build up some experience so that I'm able to earn a more meaningful wage than if I had to sit at home and rely on an SADTU grant, and I'm able to actually build a life moving forward. We also need to look at how we are going to empower people in the broader economy, and that is through making it easier for businesses to invest in this country, making it more accessible, particularly for traders to be able to trade their goods, and making sure that we don't continuously burden an already strained tax base with new taxes. And I think that a combination of this with our social package, which is to increase the social grant from 510 Rand to 760 Rand, to make sure that we can protect people who find themselves in extreme poverty, is a meaningful way for us to actually move forward, create jobs, and make sure that we have people who are not only accessing economic opportunity, but we know that people are not going hungry at night. There's another phrase or word that comes back in the DA's plan, the issue of cadre deployment. How are you going to navigate that one, and how would you define cadre deployment from a DA perspective? Because some would say, as a DA, you have your own policies, and you would want people who understand, believe, and go with your policies to be in strategic positions. So how would you define your cadre deployment vis-a-vis the one that you're saying is the one that is destroying the country from the ANC? Well, I think if you look at what cadre deployment has done to our country and the fact that party loyalists have been put ahead of professional civil servants, it tells us exactly why we found ourselves in the situation that we do. And the solution to this is to outlaw cadre deployment. You would see that we've taken this case to the Constitutional Court, and we are currently awaiting a ruling on this matter. We've also requested the Cadre Deployment Committee records to see exactly what happened while President Ramaphosa was the chairman of the Cadre Deployment Committee. And we need to make sure that we have a professional public service that's insulated from political interference and a public service commission that actually is not kowtowing to the politicians of the day. If we don't have a meritocratic-based civil service where we've got the best people in the right position, then we must just resign ourselves to the fact that we are not going to have improved service delivery, and we are going to continue to find ourselves in a situation where people who are linked closely to the governing party are put ahead of those on the ground and those who are in such desperate need of services. And I think that where we govern, we understand that there are political offices in politicians' office where you can appoint people who share your ideological views,
But ultimately, you want an apolitical civil service that is focused on delivering on their mandates, which is service delivery, as opposed to playing political games. And I think that's what differentiates us from the likes of the ANC, and the fact that we need to actually create a public service that is got a new culture of excellence, transparency, and some form of succession planning, so that we keep that institutional memory to deliver services, to make sure that the state is efficient and capable, and so that ultimately we can use that as a contributing factor towards growing the economy and making sure that we have a far better situation in South Africa. Your choice of venue was a bit tricky. Why Union Building? Well, I think both figuratively and physically on Saturday, we were closer to the Union buildings than we've ever been before. I think there's a significant amount of momentum behind the Democratic Alliance at the moment, as well as our multi-party charter. And I think that we've got a real opportunity of dropping the ANC below 50%, potentially putting in place a majority coalition government after the election of 50+1. And I think we are going to have a very hot contest on our hands, particularly in the strategic provinces of Gauteng and KwaZulu-Natal. And I think it was important for us to go to the Union buildings on Saturday to show, number one, the symbolic significance of us actually having a well-considered plan to rescue South Africa from the crisis it finds itself in, and also saying to the ANC, well, we're here on your doorstep, we're ready to challenge you for power, and we're the only other party that has a significant size to be able to do so. Your leader, John Steenhuisen, is quoted as saying only the DA has the size, experience, and demonstrated track record of good governance to serve as an anchor for a stable and successful multi-party charter government. The track record, which one? The Western Cape, the city of Tshwane, which one? So I think that across the board, wherever we govern, there's no doubt that we govern well. It's not perfect at the same time. There's a number of challenges which I believe that we can address. But if you look at every single independent rating agency, whether that be Ratings Africa, whether that be a government institution like the Auditor General, it is proven time and time again that access to basic services, that service delivery in general, and economic prosperity is more predominant in DA-led municipalities and DA-led governments than it is in ANC government. And whilst notwithstanding the challenges that we have in places like Tshwane, I believe we've got an exceptionally competent mayor there who's beginning to turn things around. And we must also not be ahistorical and realize that the Gauteng provincial government went and put that particular municipality under administration for their own political ends, ended up bankrupting the municipality, and then handed it back to the DA to say, oh, well, now it's your mess to fix. I think that we must always have a look at, the varying situations and the varying circumstances around the situation we find ourselves in. But ultimately, I don't think there's another political party that has the kind of good governance track record. And I think that's particularly important in the context of our multi-party charter, because we need a party with government experience to actually be able to deliver on the commitments we've made. And as we conclude, Matt, what is your take on the Ipsos poll? Do you believe in that? Because if we have anything to believe from them, it means the ANC is likely to plummet to 40%. EFF is challenging you as the DA to be the official opposition. Well, if you look at the historical reliability of Ipsos polls, they're not very reliable. I think in 2019, they basically said that we would halve our support. And there's no doubt that we went backwards, but our support was not halved. And if you look at how they are rated as a polling agency internationally, they were given like a C- grade. So I don't think that they are necessarily the most accurate of pollsters. However, in saying that, I think that it's clear that regardless of if we don't go into government, we will still remain the official opposition in that case. I think that the EFF and the ANC have where to deal with at this moment in time. And as you would see in other publicly available polls, they are gaining major traction in EFF and ANC strongholds. So I think that that's a bit of a red herring, and that's a contest that they need to fight amongst themselves. Ultimately, our objective is to displace the ANC from government, and it's important that we are able to muster that 50+1 with our coalition partners or our PrEC partners to make sure that we have a stable government that we can put in place and be able to deliver on the program of action and our policy platform
come May 2024. DA Head of Policy, Matt Cuthbert. Thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you. All right. So mingisirom ka rona FM bala ba bulana bona enkulukumba Matt Cuthbert ba suka ka DA bona ba famisa ku tibalang ta makata milawu ya mafambiselo va komisa ku leswaku tani Democratic Alliance va yime kulunga ku la ku ta vona leswaku va cinca xiyimo xa maAfrika-Dzonga va xaxamete swilo swa ku talanyana leswi swi fambelanaka na timhaka ta matshhamelo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta leswi swi nga languteriwaku eka vandla ro fana na ra Democratic Alliance eka nhlawulo hi ndlela yaleyo va kombisa timhaka ta ku ni va vutise timhaka ta ku hikokwalaho ka yini a-Union Buildings va ku a-Union Buildings a hi ri koho hi xiviri na hi timhaka ta ku va hi languta hi timhaka ta mahleketelele leswaku loko mi languta eka ha ri kule na ku susa vandla ra African National Congress kusuka eka xitulu xa voho xa vurhangeri ku ya fika laha se hi nga ta va se na hina hi nga ta va tani hi vandla hi ri ka xiyimo xa ku va se hi fambisa va ku voho vele loko va languta leswi swi nga le ku fambiseni xiswona swa tikomba ku vele ka gondo lerinene loko swi ta ka timhaka ta matshamelo loko swi ta ka timhaka ta ku lulamela timhaka ta nhlawulo lowu wu languteriweke kumbe lowu wu nga hetelela wu va koho va xaxamete swilo swa ku hambanahambana ku katsa na ku simekiwa ka mintirho ya ku tlula ku ka mamiliyoni yambirhi ku hetelela na ku susa vanhu va ku lumeka ntsevu wa mamiliyoni eka vusiwana lebyi byi nge ku va tshikeleleni hi ndlela leyo swin'wana swa leswi va nga vulavula hi swona nkulukumba Matt Cuthbert va kombisa timhaka ta ku ya hi vona rona vandla ri roxe leri ri nga ka xiyimo xa kahle xa ku ri nga cinca xiyimo na matshamelo ya swilo swa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga sale timinete ntsevu ntsena ni nga tsaka loko no twa na n'we mi nga va vandla leri hi twa ku mi angula mukuyini loko xiyimo xi te tani ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka loko ni va vutisa hi timhaka letiya ta Ipsos poll va kombisa timhaka ta ku xiyenge lexiya a hi xi nga ze xi themba ku fika kwalano loko langutana leswi xi langutisiwaka xiswona misava hinkwayo a xi te hi 2019 hi ta va hi hunguteke hi hafu kambe a swi ndlangi tani se swi vulaka ku a va tali ku kopanisa kahle swilo swa vona i ku ya hi nkulukumba Matt Cuthbert lava a hi bula hi na vona hi ndlela yaleyo sale timinete ntlhanu ntsena ku va hi fika makumu na nan'wana kwa hina Afrika wo vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingisira mehe ku n'wangulo wa wehe u ri yini loko swi ta ka timhaka ta nongonoko lowu eka mhaka leyi nga ka yona hi tlhelo leri ngopfungopfu n'we mi nga vaseketeri va vandla ra Democratic Alliance a ni ta tsaka ku va ni twa tlhelo rero ra mhaka hi ndlela yaleyo loko na ha ri ndlela riqingho rero lero un'wana muyingiseri i ni rhumele hungula kambe a nga vulavuli hi swona leswi hi vulavulaka hi swona wa vulavula ka timhaka leti ta vuhlayiseki bya vadyondzi na vadyondzisi swi nga va swi vula yini mhaka ya n'we na vandla ra Democratic Alliance swi vula ku a mi kona vaseketeri va vandla leri lava hi va haxelaku swi nga va swi vula swona kambe ke yimani mi hlayela leswi veri khalanga loko ndzawulo ya dyondzo yi nga cinci maendlelo swi nge lungi a va tholi ti-security company eswikolweni mhaka yo xikolo xi thola boti famanda a va nga tivi na security access control swi ta tika i transfer le route mara leswaku swa boti famanda ma u nga vulanga ntsundzuxa khale ka mutirhikulori famanda minjhani FE okay n'wana miyingiseri loyi i ri 0860002543 i ri yena Oriel a nge vatswari vo tala va hoxa xandla eka matikhomelo ya vana loko va kha va kula xikombiso n'wana wa mfana u xaveriwa xibamu xa toy lowa nhwanyana u xaveriwa xipopana hinkwaswo leswi swi va dyondzisa swo karhi Gaduka Themba i vaxumi khalanga ka mhaka ya swikolo mina ni blame vatswari as vele hi nga kurisi vana lava ku fana khalanga wa kuma papa nkulu a karhi a ndodzisa n'wana wa 10 ra malembe ivi xa mundzuku n'wana a teka movha a famba a endla milandzu xibamu xi na safe leyi nga na pin veri n'wana ka ndlani a va tsala ku dyondzisa laha yane n'wana ka dyondzisa i ku dyondzisa le ka xa mutsava Xitsonga hi Themba
0860002543 loko ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ka ha ri na munhu ku ni nga vulavula na yena la kumbe ni ya mahlweni hlaya la okay loko na le ka school governing board ku laveka vantshwa because vana vo tala lava va nga swikolweni I vana va hina mara u kuma ku vurhangeri bya kona ku ri vadyuhari I Xolani Mahlawuli wa le Cotton Day maya xikolweni maya ka tinhlengeletani ke ane loko va kha sweswi nga nguva ya kona ka vulavula na Sambo vhiki leri nga hundza nguva ya kona ya ku hlawuriwa ku va swirho swa tihuvo ta vufambisi bya swikolo sweswiwa maya ke ka tinhlengeletani masivo kumbe mi va mi ri le mi kha mi ringeta ntlhantlha un'wana vayingiseri 0860002543 a swi tikomba ni nge inkumi leyi mani ya mahlweni ni nhlaya lava ni nga na vona laha Putpet mina ni ri vadyondzisi a va sirhelela hi mfumo ku thoriwa ma-security la swikolweni va kota ku secha vana loko va nghena exikolweni hinkwaswo leswi humelelaka la swikolweni I mhaka ya ku mfumo a nga lavi ku thola ma-security kasi hikokwalaho ka yini ma-security ku tirhiwile ku dyondziwile swikolo ku ri hana ma-security ku cince yini a hi langutele lexi nga cinca hi kota ku ololoxa xona a ni ali ku mi nga kha mi lavela na mintirho kwalawani hi ku anakeni ku va security I ntirho wo olova ku nghena kumbe u olo na mpfuka ni khomeleni Putpet ni kombela ku va xikalavito timhaka ta ti-course a va hembi muhaxi hambi hi le TUT va kona lava xavisaka hi kombela mi lavisisa mhaka leyi mi ta kuma ntiyiso okay Hlengani Calvin Maleza rixini Putpet onge problem ya vuhlayiseki a swikolweni yi le ka public school ti-private schools ta antswa xivutiso I ku hikokwalaho ka yini ehanfu ku bilawura ya n'wenhla ka nhloko nangona ka humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebola a ni ku tisela wona tweak kusuka la studio 1 again ila hi nga koho muyingiseri wa Munghana Lonene FM nangona ko wa Afrika wa vulavula wu ta ya mahlweni kambe mundzuku kusuka a studio 13 sweswiwani a hi tweneni ku nangona ko dzumba ra mina wu ta va wu kha wu fambisa ku yini va ko tatana Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe ke hi ya kona andaka loko Nkosi na Chauke a sungula hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya tava ya yimise ku yini handle ka sweswo mbana siku lanene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni stage xa wona xa xirhandwa xi tlangela malembe ya 59 tata